in his office. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Ja, einige Zeit später im selben Gebäude. Oder auch nicht. Okay, wir haben ihn arrested, aber irgendwas passiert jetzt noch. Ich mach doch mal die Herleitung offen. Okay, habe ich ja schon. Jetzt bin ich gespannt, was noch passiert. Er ist erstmal in Untersuchungshaft. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Okay. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Watson? What should we do next, Holmes? Keine Frage, keine Ahnung. Mr. Holmes? Das ist abgeschlossen. Okay, gehen wir rein. Durchs Palmenhaus. Oh, Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. aua. Okay, Hamishes Brief. Mein Leben ist Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dunne hat es verdient zu sterben, aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden. Und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünden büßen, und das werde ich jetzt tun. Lebt wohl. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Möglich. Oder auch nicht. Füße untersuchen. Linker Fuß. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Ein Klumpfuß. Hamish Geständnis, Klumpfuß. Da unten. Handelte Hamish alleine? Martin Hamish konnte aufgrund der Tibia-Torsion an seinem Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Lüftungssystem zu aktivieren. Hatte er vielleicht einen Komplizen? Unterhalten sich mit Lestrade über die neuen Hinweise, die sie an Martin Hamish Leiche entdeckt haben. Ein Twist in der Geschichte. Du bist Lestrade. What should we do next, Holmes? Nicht mit dir reden. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. Ja, das stimmt. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Alles. Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter,
and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The Exakt. map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Ja, dann porten wir uns mal hin. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Okay, Martin Hamish und dann trafen sie gegen 9:30 mit Albert im Saathaus. Um circa 20 vor 10. Achso, warte, ist das überhaupt das? Albert trifft Dann und Martin Hamish im Saathaus. Halb 10. Albert trifft Dann und Martin Hamish im Saathaus. Um ca. 20 vor 10 ging Hamish und Martin Dann in den Hinterhof. Um ca. 20 vor 10. 20 vor 10 ist das da. Nach 10 Minuten setzt Dann seine Inspektion fort. Minuten setzt Dann seine Inspektion fort und betrat das Wüstenhaus. Nach 10 Minuten setzt Dann im Wüstenhaus zurück. Hamish kehrt zurück zum Saathaus. Auch um 10 nach, ne? Martin Hamish hatte um 10 Uhr eine Unterredung mit Miss White. Um 10. Miss White hielt sich bis 10:40 Uhr im Labor auf, als sie dann schließlich zu Hamish und Seerosenhausen 10:40 Uhr geht sie dann ins Seerosenhaus und sich zu ihm gesellte. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, dass Montage dann nicht gut ging. Das war gegen 10:30. 10:30. Hamish lief sofort zu Albert, als er sah, dass es Montage dann nicht gut geht. Das war gegen 10:30. Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. Um 10 nach 10 sah er, wie Hamish von seinem Gespräch mit Miss White zurückkehrte. Um 10 nach 10. Martin Hamish kehrt von dem Gespräch mit Miss White zurück. 10 nach 10. Auf der Spur. Und du warst die ganze Zeit im Saathaus. Was? Albert hielt sich den ganzen Morgen im Saathaus auf. Ja. Um 10 nach 10 sah, wie Hamish von seinem Gespräch mit Miss White zurückkehrte. Achso, im Saathaus. Okay. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20.
Okay. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Das überfordert mich gerade. Okay. Aha. Albert kein Komplize. Albert hatte Zeit. Albert ist aber so blöd. Nee. White hatte Zeit. Miss White hatte 20 Minuten Zeit. Das wäre genug Zeit, um Mathe standen einzusperren. Sie hätte die Tür abschließen können und Martin Hamish Bescheid geben können, damit dieser Besuchungsangst wäre. Das glaube ich eher. Dann passt das nicht mehr, okay. Ich würde sagen, das ist richtig. Und White komplizit ist Komplizin, weil er sie auch bedroht hat. Miss White ist eine gefährliche Frau, die einen raffinierten Mord zu verüben in der Lage ist. Sie flirtete mit Duns Sohn Albert und trieb später Martin Hamish in den Selbstmord. Sie verdient den Tod am Galgen. Miss White ist eine verzweifelte Frau, die sich mit reichen Männern einlassen muss. Als Dunn sie fallen ließ, beging sie aus Verzweiflung den Mord. Martin hat versucht, sie zu schützen. Sie verdient eine zweite Chance. Ach komm. Ich bin mal gespannt, ob das richtig war. Es wäre auf jeden Fall die traurige Variante und schön, dass du das Buch liest, was wir hier schon spielen. Es wäre auf jeden Fall eine traurige Variante, aber mal gucken. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche Hinweise übersehen und der Fall ist mir auch ein bisschen über den Kopf geraten. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? Das würde mich jetzt auch It is interessieren. obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining. The deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her. Quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Viel Spaß. Ich bin gespannt. Mal gucken, was er jetzt macht. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. I am not blaming you, Miss White. You are a young and brilliant woman, trapped in a dull and hostile world. Life has never been easy, men in particular. You... It is hopeless. Indeed. Well, it may be true that I cannot yet change the world, but I can spare your life. Noch nicht die Welt retten kannst. My life. There is nothing left to save. I have lost everything. Do you hear me? Everything! And you were just like all the others. You would abuse and take advantage of a vulnerable woman. I hardly think so. Now just listen to me. I've tried so hard, but I have had enough.
Miss White, no! Muss ich jetzt wieder Quicktime-Event, ja? I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Und Watson. Oh, schade. This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Ich lasse sie tun. Miss White ist ein Opfer der Gesellschaft, eine verzweifelte Frau, die sich mit reichen Männern einlassen musste. Als Dann sie fallen ließ, bedeutete es das Ende für sie. Der Mord an ihm, den sie zusammen mit Martin Hamish verübt, war eine reine Verzweiflungstat. Sie war diejenige, die die Tür zum Kolonialhaus abschloss, nachdem unmittelbar davor Hamish die Raupen freigesetzt hatte. Solch ein Schicksal hatte sie nicht verdient. Spoiler. Wenigstens habe ich das richtig. Bestätigen. Ja, komm. Sie hat sich selbst umgebracht mit Pflanzen in Q-Garten, Quatsch, im göttliche Gedöns. Auf zum letzten Fall. Schüsse beim Mondlicht. Ich bin gespannt, wie die Geschichte beginnt. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Yeah. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Ja, klar. Oh, Außer... Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? Okay. From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Dinner. Wiggins, Hunger. I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be Okay. there, right? Ja, klar. It's on Half Moon Street in Whitechapel. Danke, Very dass du mir well. das sagst. Gut, auf nach Whitechapel. Schauen wir uns doch erstmal da um. Warum soll ich eine Herleitung öffnen? Ich habe doch noch nicht mal angefangen mit dem Fall. Okay, Tatort untersuchen und Zeugen befragen. Erste Aufgabe. Und natürlich fortfahren. Warum sitzen bringt ja nichts. Sehen wir uns doch mal um. Oh.
Okay, bin ich erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Macht ja nichts. Okay, also. Da gehe ich weg, also muss ich hier links. Das fängt ja schon mal gut an, dieser Fall. So, hier ist also ein Tatort. Zettel kann ich hier nicht lesen. Hier ist eine Wand. Das ist schon mal gut. Von hier aus kann der Täter also nicht so richtig gekommen sein, es sei denn, er hat sich da versteckt. Egal, erstmal rausfinden, was überhaupt abging. Action. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is that you? Ja, vielen Dank. Good evening, Und Farbe. Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Ja. Opfer. Who were the victims? The two men here, both shot. The stabbed fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweler by trade. Okay. Und die Zeugin? You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And Okay. then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Okay, und was haben die gesagt? So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. Ja. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Also hast du nicht gesehen, dass er geschossen hat. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. War er weg? What were the fireworks in honor of, Constable? Entschuldigung. Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Halbmondstraße. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Okay. Mr. Turners Fenster. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Ja, danke. Für die Infos. Ich gucke mir jetzt erstmal die Toten an. Brian Viscotti oder so. Hand. Tätowierung. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Ja. Was ja auch nichts Schlimmes ist an sich. Hand. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Ja. Recht für ihn. Irgendwie. Wunde. The bullet penetrated his stomach. A dreadful wound. Ja, nicht gut. Also sowieso nicht, aber. Kopf. Untersuchen.
Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Ja. Okay. Schuss in den Bauch, Schmerzen, Tod. Starb. A fairly long pole with a forked end. Okay, damit könnte man vielleicht noch was anstellen später. Watson, du stehst im Weg. Hier noch was? Nein, dann gucke ich mir ihn an. Kenneth Butler. Kopf. Kopfwunde. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Das stimmt wohl, ja. Die Hand ist nicht... linke Tasche. Ein Schlüssel. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Ein ganz normaler Schlüssel. Ansonsten sehe ich aus dieser Perspektive nichts, aber ich kriege den Hinweis, dass ich einen Superblick einsetzen kann. Ein Holzstück. A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. Gucken wir mal genauer hin, ja? Oh. Aha. This shard of wood is quite new. Ja.